And when we say the first science audio product, then certainly it comes in mind, why first? Why didn't people earlier do that? Because this is a unique and new concept where scientific research are backed with. And in India, yet no institution or no publishers have done this job because everybody was focusing on two things: one, print content, and another one is the video content, right? But audio content, that was came into the picture once we got to understand that podcasts are working really well for some management books and all. So we thought we should also do something for science aspirants because it was not there at all. And then we got into it some 4 years back. And after 3 years long research, we could develop the science audio book for NEET aspirants who are studying in class 11th or 12th, or who are repeating it for fighting in the NEET examination, and where entire content which is there in the NEET syllabus has been converted into the audio book and hosted in the website. We have got another opportunity to give it to students at their convenience. Whenever, wherever they want to learn, they want to hear, they can do it. Now the question comes in mind, why Akash Byju's find this audio prep? What is there? What science research says? So research clearly says that first language skill what we acquire as a student or as an infant or a new baby born is actually the listening skill, right? So right from beginning of the birth, kid acquires the first language skill, which is listening, and it goes on till the end of the life. Obviously, as we grow, as we get into our routine work, everywhere in our life, 85% personally believe in that is multisensory learning, and wherein if you got the printed book in front of you and you are listening the same content which is given in the printed book, means you are reading and listening together. If you are reading and listening together the same stuff, then your recall capacity, or you can say retention capacity, will increase by 40%. So reading and listening together can increase your learning and retention by at least 40%. Wherever students read books, what happens? While reading, if they have read the para of 6 lines, then some 3-4 lines they would be able to keep in their mind, and some 2-3 lines they will skip, or some errors they will be committing. So fluency of reading, accuracy of reading, and retention of reading increases by using the audio stuffs. So this will also help the students in increasing their accuracy of learning, increasing their fluency of reading, increasing their accuracy of reading. So all these things put together will enhance when they will be using this audio prep, or they will be using any kind of audio content which is relevant for the course or relevant for the print material which is there. And eventually, the last thing, which is the most fascinating research data about the multisensory learning, in a student's case, if they use multiple senses like muscle memory, like audio memory, like visual memory put together, then they can increase their score in test or exam by at least 21%. So this is the very, very important thing which has driven us, because our exams, whether it is NEET or school board, whatever it is all the ball game of scores. How do you score? So increase in 20% average marks is huge in case of use of multisensory learning. So of course, audio prep is going to help them in that sense also. And now let me talk about the audio prep. So we have ensured multisensory learning with the help of this, which I am continuously talking about. Important step is it is reducing the screen time. If you see in the COVID area, you will find one thing very common. During COVID time, students have complained multiple times. They have increased their screen time. They have to attend the live lectures from schools, coachings on the screen. They have to learn from recorded lectures on the screen. They have to attempt tests on the screen. So screen time was heavily increased. But using this audio prep, students need not to be always on the screen. They can put it in the pocket and they can hear only the content. Whenever they want to see, they can see also, but rest of the time they can put it in the pocket and hear only. So it reduces screen time manifold. Spaced repetition, continuous and after a frequent time interval, if you keep on repeating the same concept,
then obviously your learning enhances, and that is the another opportunity what the students will be having with the help of AudiPrep. Convenience. Many times students are moving here and there, commuting here and there, or they are sitting idle at sofa, or wherever they are, they can use it at their will. Just in the same way as the students, or we all listen to Gaana.com or Spotify or like that. So at your convenience, wherever you are, you just have to carry your mobile and you can put a headphone on your head, or without headphone also, you can always use the AudiPrep at your convenience. So these are the basic, very very important stuffs which students can extract out of AudiPrep. Now if we talk about features of AudiPrep, first of all, the high quality audio content is there. There is a combination of voice over artist and the expert faculties of Aakash. They have sit together. They had sit together and they developed the entire content using the Aakash study material for NEET as well as the voice over quality of the professional. And then we have interactive nitty-gritty. Nitty-gritty is actually interactive quiz. Whatever a student is learning through the AudiPrep, that has to be assessed, and that assessment is happening with the help of interactive quiz. So if you have learned some concept through AudiPrep, you will be immediately getting an interactive quiz. You can attempt the quiz and you will get the answers also, whether it is right or wrong. If it is wrong, you go back and listen again. If it is right, go ahead because you have grasped the concept. Powerful mnemonics. Teachers in the classroom, at most of the time, they use some of the mnemonics to make students learn some certain memory-based stuff, certain orders, certain examples. So we have put all kinds of mnemonics into the AudiPrep so that students can learn it in a most easiest way which is possible through the mnemonics, because it is fun and it makes learning easy. Diagrams, tables, flowcharts, etc. Teachers do explain in the classroom, but once a student go back to their home and they want to understand after certain time interval, the same thing again, they fall prey to lag of the time. So this audiobook is having a detailed explanation of flowcharts and diagrams and tables, whatever is there in the content, which the students can refer at any point in time and they can recall it really well. So this is another stuff which is there in our AudiPrep. Quick quizzes, some more quizzes are also available in AudiPrep. Quick recap, this is very very important feature. How it is important? See, whenever students are going for exam or anything, they really want to revise whatever they have learned, and they always fall prey to lack of time. And if there is lack of time, they usually want to recap entire chapter as quickly as possible. This AudiPrep is providing an opportunity to students to revise any chapter within 3 to 5 minutes. So they just need to start the AudiPrep for a quick recap feature in any particular chapter, and they can revise the entire chapter, key elements, key formulae, key things of the chapter where from questions can be asked within 3 to 5 minutes. So this feature is going to be really great help for the students. Apart from that, students generally want to recall formulae, right? As early as possible. When exam is going close to them, they always want to revise again and again the formula. So just not revise, but listen also, and your retention memory will last longer. So this feature is also really great for students who want to revise their formula when exams are closer. So these are the basic features of AudiPrep and the agenda behind creating this AudiPrep. And I am sure I could make my point, and you can always see the live example of our AudiPrep, and live web and app versions are available here. You can experience as well. So we have a launch video which we have created for you people. I think you can have a look on that. Already briefed that what is the necessity and the fundamental requirements of this program, because when we talks about the term learning, so learning is not only limited to the visual data, the writing data, even it has to be extended to the audio learning as well. And being as the national and the India's biggest and the first organization for NEET, JEE and foundation courses, it is very very important for all of us to understand the requirement from the student segment and the parents. So looking into the, keeping the existing activities, let it be the test, let it be the material into consideration, we realize that as sir has already specified the kind of percentage audience
prefer to have a learning from a audio visuality. So keeping all these assumptions into consideration with the support of our National Academic Team and the Research Development Team, we have come up with this unique program as NEET Audio Prep, and which will certainly make sure that every child who is aspiring for NEET examinations is not only limited to the learning of the books and the writing skill, even it will ensure that the timings what they have, other than the classes which we run over here in weekdays as well as in weekend, they will be able to integrate this kind of learning in their day schedule. So that's all from my side. Thank you so very much. So Vijay sir, I will request Vijay sir who will just brief the basic as you know about Akash India the largest test preparatory organization. Basically, we program the foundation program, 8th class foundation program, Olympiad program, competitive exams training, coaching. That's why 10th class NEET JEE programs are the largest organization. So you know that Akash is called as now Akash plus Byju's. This is an established organization. Now we are in the 34th year. We are innovative products. Digitalized Akash programs, classroom programs. Additional launch program Akash OD Science OD. Especially for NEET to prepare additional product. Prepare NEET examination, crack additional equipment OD Science OD. This OD basically NEET basically additional subject physics, chemistry, botany and zoology. These 4 subjects are OD. This is the basic idea of 8 സവിശേഷതകളാണ് ഒന്നാമത് വിദഗ്ധരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കൃത്യമായ ശബ്ദവിന്യാസം, വ്യക്തമായ ഉച്ചാരണം എന്നിവയോട് കൂടിയ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കമാണ് ഇതിനുള്ളത്. രണ്ടാമത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രസക്തമായ രീതിയിൽ ഓരോ വിഷയം തിരിച്ചുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആശയങ്ങൾക്ക് ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തമായ നിമോണിക്സ്. സാർ പറഞ്ഞ നിമോണിക്സ് അതായത് teachers എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിമോണിക്സ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡയഗ്രാമുകൾ, അതുകൂടാതെ ടേബിളുകൾ, ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ എന്നിവ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. NCERT സിലബസിന് പുറമെ പ്രധാനമായും നീറ്റ് ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കണ്ടന്റ് ബിൽഡർ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ബിൽഡറാണ് ഇതുവഴി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വയം വിലയിരുത്തനായി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്വിക്ക് ക്വിസസ്, സാർ പറഞ്ഞു ക്വിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഒടുവിൽ റീക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഫോർമുല ചാർട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ആകാശ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ടുകളാണ്. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഡെന്റൽ പാനിറ്റയിലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെന്റർ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. And in fact, if you look at the result part നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളാണ്. നീറ്റ് എക്സാമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്ററിൽ കാണാം. കാർത്തികാജി നായർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി 720 മാർക്കിൽ നേടി ഇന്ത്യയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടോപ്പർ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു മലയാളി കുട്ടിയാണ്. നമ്മളെ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. കണ്ണൂരുകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി. മലയാളിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ടോപ്പ് റാങ്കും ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിലെ ടോപ്പ് റാങ്കും ഈ കുട്ടിക്കായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ 2 പേർ കൂടി മൃണാൾ കുട്ടേരി, തന്മയ് ഗുപ്ത, ഇവർ 2 പേര് 720 മാർക്ക് നേടി ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെ. അതായത് 3 കുട്ടികളാണ് 70 ഔട്ട് ഓഫ് 70 നേടിയിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് JEE മെയിനിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം JEE മെയിനിൽ എക്സാമിൽ കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പർ ആയിരുന്നത് ശ്രീഹരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ 99.998% സ്കോറോടുകൂടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പറായി. അതുകൂടാതെ JEE അഡ്വാൻസിൽ കോട്ടയം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പറായ JEE അഡ്വാൻസ്. സോ ബോത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗിലും മെഡിക്കലിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. ആകാശ് ബൈജൂസിന്റെ കുട്ടികളാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പേഴ്സ്. നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ 10th ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമാണ്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 5 years ആയിട്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പേഴ്സ് ആകാശ് ബൈജൂസിന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. സോ ഇൻഫാക്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ സീ സം
അമേസിംഗ് റാങ്ക് സ്കീമിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 7ാമത്തെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം 7th കീമിലെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ IIT മദ്രാസിൽ പഠിക്കുന്നു. അതിന് ട്വിൻ സിസ്റ്റർ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടിയും IIT മദ്രാസിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നീറ്റിൽ ടോപ്പ് ആയത്. കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ചെയ്തത്. ആ കുട്ടി ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പഠിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് IIT മദ്രാസ്, IIT ഖരഗ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ആ കോച്ചിങ് വഴി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു കരിയർ ആസ്പിറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. This is all about AudiPrep. അതൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ? ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്, നിലവിലുള്ള പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് മാർക്കറ്റ് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി എത്ര കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഫീസ്? It is free of cost for all students who are studying. Yes, it is absolutely free of cost. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അല്ല, അത് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് കോഴ്സ് ഫീസ് എത്രയാണ് സാധാരണ നമുക്കൊരു എക്സാം, നമുക്കൊരു ആകാശ് നാഷണൽ ടാലന്റ് ആൻഡ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റന്റ് അഡ്മിഷൻ കം സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ്. കുട്ടികൾ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള 12ാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ എക്സാം വഴി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു അപ് ടു 100% വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ആണ് 2 lakhs-ന്റെ അടുത്താണ് ടോട്ടൽ ഫീ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് 2 വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ഈ 100% വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു 1 lakh താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസ്. നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ ഒരു ഓഡി സയൻസ് AudiPrep ഓൺലി ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് 3 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ. ബൈജൂസിന്റെ നമ്മൾ ആകാശിന്റെ നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ബൈജൂസിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ വി ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ബൈജൂസ്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലാസ് റൂംസ് ആണ് ആകാശിന്റേത്. വി ആർ യൂസിംഗ് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് ബൈജൂസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും.